Hello and hi friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. Aptitude for study of law part 5 ki swagatam. So in this video I am going to explain you some important MCQs with respect to aptitude for study of law. So quote of the day: we can never have a perfect life. We definitely can have a happy life. No one's life is going to be perfect, but we can choose to make our lives happier than what it is now. Given by Gaur Gopal Das. Let us get started with the first question of today's video. Which one of the following is not a type of relationship specified by the Constitution of India between center and states? So administrative, financial, legislative, judicial relations. సో సెంటర్కి స్టేట్కి కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకి మధ్య ఈ సంబంధం అనేది ఉండదు. ఏ సంబంధం అండి? సో జుడిషియల్ రిలేషన్ అనేది ఉండదు, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లిస్ పెండెన్స్ మీన్స్. సో లిస్ పెండెన్స్ అంటే ఏంటి? పెండింగ్ సూట్, డిసైడెడ్ కేస్, ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ కేస్ ప్రూవ్డ్, నో లీగల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ పెండింగ్ సూట్. లిస్ పెండెన్స్ అంటే పెండింగ్ సూట్. సో ఇక్కడ పెండెన్స్ అని ఉంది, పెండింగ్ అని ఉంది, యూ కెన్ రిలేట్. లిస్ అంటే సూట్, సో లిస్ పెండెన్స్ అంటే పెండింగ్ సూట్. లెక్స్ లోకి means, so Latin regulations, domestic law, law of the place, Italian laws. So the right answer is law of a place. Which article deals with Attorney General of India? Article 86, Article 76, Article 145 and 52. So the right answer is 76. And Advocate General of India గురించి డీల్ చేసే ఆర్టికల్ 165. ఓకే. So Attorney General is the highest law officer in India and Advocate General is the highest law officer in a state. Actio personalis moritur cum persona establishes. So ఈ యొక్క లీగల్ మ్యాక్సిమ్ మీనింగ్ ఏంటి? A personal right of action dies with the person, right does not die with the person, right survives person, none of the above. So the right answer is a personal రైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ డైస్ విత్ ద పర్సన్. సో ఒకరు చనిపోయిన తర్వాత అతని మీద మనం యాక్షన్ తీసుకునే, అంటే అతని మీద కేసు వేసేటటువంటి రైట్ కూడా చనిపోతుంది. సో దేర్ ఈజ్ నో రైట్ ఎరైజెస్ అని అర్థం. సైన్ డై మీన్స్ అడ్జోర్న్డ్ ఫర్ ద డే అండ్ మీట్ ఆఫ్టర్ 1 week, అడ్జోర్న్డ్ ఫర్ ద డే అండ్ షెడ్యూల్డ్ టు మీట్ నెక్స్ట్ డే అగైన్, adjourned without fixing any date of the next meeting, adjourned for the day and meet after 1 month. Sign die మీనింగ్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, అడ్జోర్న్డ్ అంటే పోస్ట్పోన్డ్ వితౌట్ ఫిక్సింగ్ ఎనీ డేట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ మీటింగ్. సో రిజంప్షన్ ఎప్పుడు చేస్తాము అనడానికి ఒక డేట్ అనేది పెట్టుకోవడం లేదు. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రాస్పెక్టస్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, Memorandum of Association, Annual Report. So Memorandum of Association is the right answer. 28. In which case did the Supreme Court restrict the authority of Parliament to amend fundamental rights and declared these rights to be absolute, permanent and unalterable? AK Gopalan case, Keshavananda Bharati case, Golaknath case, Berubari Union case. The right answer is Golaknath case. ఈ యొక్క కేసులో సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంటుకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అండర్ ఆర్టికల్ 368 కింద అమెండ్ చేసే అధికారం లేదు. ఆర్టికల్ 368 కింద చేసే చట్టాలు ఆర్డినరీ చట్టాలు, అవి కాన్స్టిట్యూషనల్ లాస్ కావు అని చెప్పడం జరిగింది. 29. A has planted a plant in the land of B knowing that it is B's land. A అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి భూమిలో ఒక మొక్క నాటాడు. అండ్ ఏ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్స్ టు గో అండ్ యూజ్ హిస్ ల్యాండ్. సో ఇతని యొక్క ల్యాండ్లో ఎంటర్ అయ్యి మొక్క నాటేటువంటి అధికారం లేదు. అయినప్పటికీ ఈ ప్లాంటెడ్ ఏ ప్లాంట్. ఇట్ అమౌంట్స్ టు, సో న్యూసెన్సా, ట్రెస్పాసా, క్రైమా, గుడ్ వర్కా. సో యాజ్ పర్ లా ఆలోచించాలి మీరు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ వర్క్ అని మీరు అనుకొని అదే టిక్ చేయొచ్చు, బట్ నో. సో ఇక్కడ ఇది టాట్కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చను, టాట్ లా నుంచి అడిగినటువంటి క్వశ్చను. సో ఇట్ అమౌంట్స్ టు ట్రెస్పాస్. సో ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ అనదర్స్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రెస్పాస్ అండి. ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అది కూడా డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అతను వెళ్ళి అతని ల్యాండ్లో ప్లాంట్
ప్లాంట్ చేశాడు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ అ ట్రెస్పాస్. అదే న్యూసెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో తన యొక్క ల్యాండ్లో ప్లాంట్ నాటాడు అనుకోండి, సో ఆ ప్లాంట్ బ్రాంచెస్ బి ల్యాండ్లోకి వెళ్ళాయి అనుకోండి గోడ మీద నుంచి వెళ్ళి, సో ఇట్ అమౌంట్స్ టు న్యూసెన్స్. అంటే డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉంటుంది విత్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ వన్స్ ల్యాండ్, దట్ ఈస్ న్యూసెన్స్. వెరాస్ డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ అనదర్స్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్రెస్పాస్. సో ట్రెస్పాస్ అనేది ఫిజికల్గా ఉంటుంది అండ్ న్యూసెన్స్ అనేది ఫిజికల్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీ ఇంటి నుంచి ఒక ఏమంటారు విషపూరితమైన స్మెల్ కావచ్చు, ఓకే బ్యాడ్ స్మెల్ కావచ్చు, పక్కింట్లోకి వెళ్తుంది అనుకోండి రోజు, సో అది కూడా న్యూసెన్స్కి దారితీస్తుంది. అక్కడ ఫిజికల్గా ఎటువంటి ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేదు, ఆ యొక్క స్మెల్ అనేది కనిపించదు, ఈవెన్ దో అది కూడా న్యూసెన్స్ కిందకి పరిగణించవచ్చు. లైక్ వైబ్రేషన్స్ కూడా పరిగణించవచ్చు, సౌండ్ కూడా న్యూసెన్స్ కిందకి వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ మీన్స్ ఫ్రీ సమ్వన్ ఫ్రమ్ క్రిమినల్ చార్జ్ బై వర్డిక్ట్ ఆఫ్ నాట్ గిల్టీ? సో నిర్దోషి అని చెప్పి అతన్ని క్రిమినల్ ఛార్జ్ నుంచి విడుదల చేయడాన్ని ఏమంటారని అడుగుతున్నారు. అక్విట్, కాన్విక్ట్, రిలీజ్, బెయిల్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అక్విట్. సో అక్విట్ అంటే కోర్టులో నిర్దోషి అని ప్రూవ్ అయ్యి అతన్ని విడిచిపెట్టడం. కాన్విక్ట్ అంటే అతన్ని దోషిగా పరిగణించి అతనికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అక్విట్ అండ్ కాన్విక్ట్ రెండింటికి తేడా తెలుసుకోండి. So let me end the video by reiterating about popular courses on TS and AB Asset 2022. సో ఎస్పెషల్గా ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదో, సో ఐ అడ్వైజ్ యూ టు టేక్ లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ లాసెట్ 2022 కోర్స్. సో ఇఫ్ యూ అప్లై గోల్డెన్ కూపన్ కోడ్ యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ 20% డిస్కౌంట్. అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ లాసెట్ 2022 నుంచి తీసుకున్నవే. ఐ మీన్ they are part of legal aptitude for LASET 2022 course. So that's all in this video guys. Keep smiling. Have a nice day.